The Brahmin hero Parashurama stood on the summit of the Ghats, threw an axe westwards, and the sea retreated in terror. That strip of land became Kerala. Parashurama made a gift of the new land to his Brahmin followers from the north. These Brahmins took over the apex of social hierarchy of Kerala. Among them, preeminence belonged to the Malayali Brahmins known as Namboodiris. The view of a Namboodir is, his person is holy, his directions command, his movements are a procession, his meals nectar. He is the holiest of human beings, the representative of God on earth. Apart from the Nambudiri, a Nair was also considered a part of the upper caste. If you belong to the lower caste, you would either be a Theyyan, a Malayan, a Pulayan, or a Pannan, to name a few. For the sake of understanding the societal norms prevalent in Kerala, pre-British era, let us assume you're a man or a woman belonging to the lower caste. To signify respect, when you interact in any manner with those of the higher castes, you must keep aloof at a prescribed distance in order to avoid polluting the superior man. You must remove clothing covering the shoulders or the head. That is to say, if you're a lower caste woman, you would have to bear all in the presence of a higher caste man. In conversation, you must use self-demeaning forms of speech, such as usage of the word master while addressing a superior man. You must assume bodily poses which have been culturally standardized. For example, covering a mouth, bending forward, or lie prostrate and remain like that until the upper caste man has passed by. You cannot walk in front of a superior caste. If you did so, you would be thrashed, or if they were in the mood, even beheaded. You would have to wash the cloth used by the women of higher caste during menstruation. It was believed that was the only way an upper caste woman would consider herself purified. The lawmakers of the time had a very calculated approach in differentiating between the various lower castes. If you were a Theyyan, you would have to remain 36 paces off from a Nambudiri Brahmin. If you were a Malayan, you must remain 3 or 4 paces further off. A Pulayan must remain 96 paces off from a Brahmin. A Nambudiri Brahmin considered himself polluted even at the mere sight of a Pulayan. Attendants of the upper castes preceded them shouting, "Po! Po!" as a way of warning the lower castes. If a Pulayan touches a Brahmin, the latter must at once bathe and read much of the divine books and change his sacred thread. A modern example of the extremities to which the arrangement could go is found in the following example. Munna is a wealthy man. He belongs to the Theyyan caste. He has a car and a Muslim driver. When the car reaches a spot beyond which a Theyyan should not proceed, Munna gets down and walks along the lanes and fields, taking a devious path up to the spot on the road a mile or so away, beyond which he's allowed to walk. Meanwhile, the driver drives the car along the road forbidden for his master, and he is seen waiting at the wheel for Munna to arrive. Poor, poor Munna. If you thought being a part of the upper caste would solve all your problems, you're wrong. An upper-class man or Nair would marry an upper-class Nair woman of an aristocratic family. But he will not take his wife home. He may visit her, but not eat food prepared by her. When a child is born, he would not touch them or allow them anywhere near him for fear of pollution.
A Nair man may approach the Nambudri, but not touch him. The lower caste victims, the heroic ancestors who fought bravely against social evils, were later converted into gods, or THEYYAM. One of the incidents that finds the positioning of THEYYAM goes thus. A woman who did not cry upon her daughter's death was labelled as hard-hearted and ordered by the king to walk with a burning cockle on her head. While trying to do so, the distressed woman fell into a narrow canal and was drowned to her death. Shortly, her spirit started creating troubles. Astrologers advised the king to pay homage to her as a THEYYAM, so as to bring an end to her vengeance. The first time I saw THEYYAM must have been in 1950-51 when I was about 9 or 10 years old. I was really thrilled as a child. I mean, I saw so many children, things that we don't see usually. And at that time, I did not actually know the sanctity as such. I was only awestruck with all the surroundings and the performance that was going on and the children around playing. I was really very, very happy. This THEYYAM, when you're conducting the THEYYAM and all that, all the members of the family come together, people whom you don't meet every time, and children come to know the family as, the joint family, who they are, and they come to meet people. I feel it is a very good social event also, THEYYAM, not only the spiritual side, but the social side also. Off and on for about 25 years, I have been witnessing THEYYAM. We really enjoyed a lot of company with all the family, other family members, lots of children, and you're seeing things that you've never seen before. So it was very, very, very awesome actually. It was awesome. That's the only word that I can use. Immediately after my husband passed away, the first THEYYAM when I went, the THEYYAM called me. Usually, we give dakshina at the end. Each one gives money to the THEYYAM. So we went there. When he go there at that time, that's the time when they react with the people. So we went there. I gave the money, and then he said, "You're very sad, aren't you?" He said. I just looked at him like that. "Don't think you're alone. I am with you. Your husband is gone, there's no doubt, but I am with you. You don't worry about it, okay? I am with you." See, that gives a lot of confidence. I say with great pride that I belong to Kudali Tarvadu or I belong to Ningileri. I mean, that should be the attitude I feel, but nowadays youngsters are moving away. They don't want to be, they can't be bothered to even, get introduced to their close relations. They want just the nucleus family, that's all. I feel such gatherings bring people together, and on top of that, these are all things that have been handed down to us from very olden days, so I feel it should be preserved.
we have a history of this particular house starting from any time between 1625 and 1675. THEYYAM, therefore, would have originated somewhere during this period, closer to 1675. Today, the class system is mainly based on the economic power of the individual or the particular family. So, based on religion, that classification is almost dying out. The THEYYAM was becoming a dying art. They were not very willing to perform. The remuneration for the performers were very low, and it is not an attractive business proposition for them to continue. But when this Tharwad revived this THEYYAM, and that was a rejuvenation sort of thing in all the families around, and THEYYAM started becoming more and more popular, and they are paid not very handsomely, but sufficient enough to sustain them. The whole system revolves around a feeling of seeing something supernatural. I mean, that's what makes sense to me. I mean, to me, the rest is all immaterial. To me, seeing God, seeing the face of God, seeing what happens there at a particular point of time, I really see God, and to me that is what matters. Now, to a large extent, people might say this is being superstitious, being far too religious, and some people even question me, saying, "You've traveled across the world, so what you're saying doesn't really make sense." But I identify with my roots, with my family, with my tradition. And seeing all this, it makes perfect sense to me. തെയ്യം ഒരു ഡാൻസ് പെർഫോമൻസ് ആണെങ്കിലും അത് ഒരു സാധാരണ ഒരു പെർഫോമൻസ് മാതിരിയല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. പിന്നെ ഞങ്ങളൊക്കെ അത് വളരെ ഭക്തിയോടെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഈശ്വരൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗോഡസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗോഡ് എപ്പിയർ ചെയ്ത മാതിരി ഞങ്ങൾക്കൊരു ഫീലിംഗാണ് ഉണ്ടാവുക. ഇവിടെ ചാമുണ്ടി എന്ന തെയ്യം കെട്ടുന്നത് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചൊരു ആളാണ്, എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻ്റാണ്. ഇവിടെ വീട്ടിനടുത്ത് തന്നെ താമസിക്കുന്ന ആളാണ്. പക്ഷെ ആ പെർഫോമൻസ് ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ വളരെ ഭക്തിയോടെ ചാമുണ്ടി ഭഗവതീനെ കാണുന്ന മാതിരിയാണ് കാണുക ആ പീരീഡിൽ. അന്നേരം ഞാൻ എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻ്റാന്നൊക്കെ മറക്കും. ഞാനൊരു ബാങ്കിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനായതുകൊണ്ട് ജോലി ചെയ്തു വരുന്നു. അപ്പോൾ 6ാം ക്ലാസ് പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിനുള്ള ആഭിമുഖ്യം തോന്നി. അതിന് മുടക്കൊന്നും ആരും പറഞ്ഞില്ല. അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു. രക്ഷിതാക്കൾ അതിനെ ആ ഫീൽഡിൽ ഇറക്കി തന്നു. ഏതാണ്ട് ഒരു 45 വർഷത്തെ പരിചയമുണ്ട്. ഒരു അനുഷ്ഠാന കലയാണല്ലോ, പാരമ്പര്യ കലയാണല്ലോ. അപ്പോൾ അച്ഛനും ജ്യേഷ്ഠനൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നൊരു കല പിന്നീട് ചെയ്യാൻ ആളില്ലാതെ വന്നപ്പോൾ നിർബന്ധമായും എനിക്കതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന നിലയിൽ ഞാനത് ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് വ്രതങ്ങളെന്ന് പറയുമ്പം മത്സ്യം ഉപേക്ഷിക്കണം, കുടുംബത്തിൻ്റെ ദിനചര്യയിൽ വേണ്ടത്ര അച്ചടക്കം ഉണ്ടാവണം, മത്സ്യം മാംസം അത്തരത്തിലുള്ളത് ഞാൻ മാറ്റി നിർത്താറുണ്ട്. കൃത്യനിഷ്ഠയോടുകൂടിയ ഏതാണ്ട് ഒരു മാസത്തോളം അതിനെക്കുറിച്ച് എപ്പോഴും വളരെ ആഴമേറിയ വിശ്വാസത്തോടെ നിൽക്കും. I'm seeing it in front of my eyes. He's a postman in the morning, and in the evening he transforms himself into something else. So I'm looking at him, and I'm not seeing the same person. So what happens inside him, I don't know. And I'm not able to justify it to myself now. I don't know what science says about it, but I see the transformation in him. And I believe there is something else, something supernatural, that makes him undergo that transformation. When you see the length of that only, you'll know. See, it's about 40 to 50 feet with palms. And very artistically done. The headgear is all very handmade. So must be heavy, very heavy. Very heavy. And they have bamboos that support this coconut palm has to be supported, no? Where this man is supporting it on his head, but then the coconut palm has to stand straight. So they have bamboos tied, all that's weight, no? All that is weight.
How is he? And he's dancing with that. It's not just a slow walk. He's running around, he's dancing. How? THEYYAM, which is called Kandakarnan, which is on the final day, he has got 16 torches around him and a headgear of almost 20 feet high. And for that also, there is large amount of people coming to witness that, because to all of them, it's a miracle feat to balance 20 feet headgear and with 16 torches. I'm scared. Somehow even in the beginning when I was younger, when they hold your hands and they talk to you, I don't even look at him, I'm scared. But now, of course, I go and we give dakshina to all. When I give the dakshina, I don't, even now I'm a bit scared to look into his eyes because I feel that he is possessed. മുന്നോട്ട് പോകണമെന്ന് മകന് താല്പര്യമുണ്ട്. മകന് ചെറിയ കുട്ടി അതിൻ്റെ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലെത്തുമ്പോഴേ തീർച്ചയായും താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളത് ചെയ്തിരിക്കും. ഇപ്പം ഞാനൊരു വൈദ്യരാണെങ്കിൽ നല്ല ഔഷധങ്ങൾ തന്ന് നിങ്ങളെ അസുഖം മാറുന്നൊരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് ഞാൻ തയ്യാറെടുപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ആ ഔഷധത്തിന് എന്നെ വിശ്വസിക്കുമല്ലോ. അതുപോലെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ച് എൻ്റെ കാര്യം ഏൽപ്പിക്കുക. അനുഷ്ഠാന കല തെയ്യം കെട്ടിയാടുന്ന ദൈവിക പരിവേഷത്തിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയും ഈ ദൈവമാണെന്ന് ആ നിമിഷമെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അതിനോട് നീതി പുലർത്തുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ നിബന്ധനയിൽ നിന്നിരിക്കും, നിൽക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. കഷ്ടകൾ എന്നൊരു പ്രധാനമായിട്ട് വേണ്ടത്ര പ്രതിഫലങ്ങൾ ഇല്ല എന്നുള്ളത് വളരെ അടിവരയിട്ട് വരേണ്ട കാര്യമാണ്. കാരണം ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തത് നടത്തി തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്ക് അതിന് വേണ്ടുന്ന ഊണ് ഉറക്ക് ഇതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പാരമ്പര്യ കല എന്നുള്ളത് മുൻനിർത്തി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് സാമ്പത്തികമായ നേട്ടത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാറില്ല. അത്ര കഷ്ടപ്പാടാണെങ്കിലും കൃത്യനിഷ്ഠയോടുകൂടി നടത്തുക എന്നുള്ള ഒരു വ്രതം മനസ്സിലുണ്ടാകും. The fire is and the embers are all burning and we can hardly go near that. It's so hot. Then can you imagine a person sitting that too with a skirt made of just palm leaves? There's not very thick clothing or anything. Just that, and even those palm leaves are catching fire, but she sits there. I don't think an ordinary human being can do that. തെയ്യം കെട്ടി ആടുക മലബാറിൻ്റെ സംസ്കാരം മാത്രമല്ല, വിശ്വാസമാണ്, ആചാരമാണ്, അനുഷ്ഠാനമാണ്. എന്നാൽ ഈ തെയ്യം കെട്ടി ആടുന്ന ഭൂരിപക്ഷം കലാകാരന്മാരുടെ ജീവിതം ദുരിതമാണ്. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നാം കേൾക്കുന്ന കഥ രാജീവൻ പണിക്കർ തെയ്യം കെട്ടി ആടുമ്പോൾ പൊള്ളലേറ്റ് ഇപ്പോൾ അവശതയിലാണ്.
കണ്ണാടിയുടെ മറ്റൊരു ലോകത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. കണ്ണൂർ പാതിരിയാട് സ്വദേശി രാജീവൻ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തെയ്യം കെട്ടി തുടങ്ങിയതാണ്. തെയ്യം കെട്ടിയാടുമ്പോൾ അപകടമുണ്ടാകാൻ എപ്പോഴും സാധ്യതയുണ്ട്. ഖണ്ഡാകർണൻ തെയ്യം കെട്ടുമ്പോൾ അഗ്നിയുമായി അടുത്ത ബന്ധമാണ്. സൂര്യപുത്രനാണല്ലോ കർണൻ. എന്നാൽ തെയ്യത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശശുദ്ധി അറിയാത്ത നാട്ടുകാർ പലപ്പോഴും തെയ്യക്കാരനെ തന്നെ അപകടത്തിൽപ്പെടുത്തുന്നു. ഇവിടെയും അത് സംഭവിച്ചു. അതിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങനെ സംഭവിച്ചെന്ന് തന്നെ എനിക്ക് തന്നെ അറിയാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ്. നമ്മൾ എന്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെ ഹെൽപ്പിങ് അതെപ്പം കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആർക്കും ഏത് പ്രവൃത്തിയിൽ അബദ്ധം പറ്റുന്നൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പരിചാരകന്മാരെടുത്ത് പിന്നെ അവരും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരു 10-11 വർഷം അവിടെ തന്നെ ഞാൻ കെട്ടി. 11ാമത്തെ വർഷം എനിക്കിത് പറ്റിയേ. ആ 11ാമത്തെ വർഷം എനിക്ക് പറ്റുമ്പോൾ പിന്നെ തെയ്യത്തിൻ്റെ എല്ലാ നിയമങ്ങളും കഴിഞ്ഞ് അത് പീഠം കയറി സംസാരിച്ച് ഇറങ്ങി പന്തം ഇങ്ങനെ തണിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ പന്തം പിന്നെ ഊരാൻ പോകുന്ന അവസരത്തിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ പ്രാർത്ഥന വന്നു. അപ്പോൾ തീയിൻ്റെ പിന്നെ ഒരു അഗാധമായ തീയായിരുന്നു അന്ന്. അപ്പോൾ തീ ഇങ്ങനെ കത്തുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്തുനിന്ന് പന്തം മുറിക്കുന്നവർ മറ്റൊരു ഭാഗത്തുനിന്ന് പന്തം മുറിക്കുന്ന കണ്ടില്ല. ആളിയം കത്തി അതന്നെ കാര്യം. ഭയം എന്തിന്? ദൈവം ചതിച്ചില്ലല്ലോ. എല്ലാം ഒരു കൊല്ലമൊന്നും കഴിഞ്ഞില്ല. 6 മാസം ഞാൻ ഇവിടുന്ന് കിടക്കയിൽ എണീറ്റതിൻ്റെ ശേഷം തന്നെ പിറ്റേ തെയ്യം നിശ്ചയിക്കും. മനോട് പറഞ്ഞ് പണിക്കറേ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, നമുക്ക് തെയ്യത്തിന് വേറെ ആൾ വേണം. അപ്പം പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ പറയുക അത് നമ്മൾ രണ്ടാമത് ഇവിടെ പ്രശ്നമാകും. ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രശ്നമാവില്ല, ഇത് ജനങ്ങൾക്കൊന്നും തിരിയണ്ടേ, എനക്കും തിരിയണോ, എൻ്റെ അടുത്ത് പറ്റിയതാണോ എന്ന്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ കെട്ടുന്നതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ എന്നിട്ട് കെട്ടി. പിന്നെ ഈ വർഷം ഞാനവിടെ വിഷ്ണുമൂർത്തി കഴിച്ചത്. And we call it a hysterical dissociation or a dissociative state. That's the kind of nomenclature that is used. Broadly, it's under hysteria. During the possessed state, they tend to be hypervigilant. So the eyes are very often staring out. There's a lot of energy over there, and the person would be breathing very fast. In technical parlance, it's hyperventilation, and sometimes the whole body is trembling. The tremors go right up to the face, and then there is a tendency to fix the gaze on somebody, let's say an intended, I'll use the word, victim. And that person is then in the glare of that, the spotlight of that person's glare, and he knows that the deity or the spirit or the ancestor is focusing on him, and he better do something about it. All of possession is not something I give a sanction to, and sometimes it borders on psychopathy. കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഞാൻ ബാക്കിയായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഭാര്യയോട് എനിക്ക് ബോധം വന്നത് 3ാമത്തെ ദിവസം ബോധം വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ എൻ്റെ ഭാര്യനെ മാത്രം കാണുന്ന ICUവിൽ ഇങ്ങനെ ഫാന് കറങ്ങി നിൽക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഭാര്യയോട് ICUവിൽ ആരെയും കാണിക്കലില്ല, പൊള്ളിയതുകൊണ്ട് ഒട്ടാകെ എല്ലാം ഇതായില്ലേ. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ ബാക്കിയായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ഇതേ തെയ്യം കെട്ടിയിട്ട് ഞാൻ മരിച്ചോട്ടെ, ഞാൻ ഇന്നും ഒന്നും കൂടി കെട്ടുന്നു. അതാണ് വാക്ക്. ആൾക്കാർ നമ്മളെ കുടുംബത്തിലുള്ളവരും ഈ ഒരു തെയ്യം ഞാൻ കെട്ടുന്നതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും അതിൽ ചില എന്നോട് ഒരു വെറുപ്പുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് അതെൻ്റെ ദൈവം എനിക്ക് ധൈര്യം തന്ന് അത് ഞാൻ ചെയ്ത് ഇപ്പം ഞാൻ എല്ലാ തെയ്യങ്ങളും ഇപ്പം കെട്ടിയാടാറ് പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു പ്രശ്നമാണ്. Let's say that there are studies which seem to suggest that even in hysterical possession, we call them dissociative states, certain areas of the brain, especially those which deal with suggestibility, are affected. And here there is a great similarity with
hypnosis, and certain parts of the brain will show up on the PET or certain specialized kind of MRI called functional MRI, and particularly with the mantle of the brain, the cerebral cortex, certain areas light up, especially close to the frontal and temporal lobes. Sometimes the parietal lobes of motor functions are involved, and they seem to function in an altered state. Is it necessarily pathological? It would be very presumptuous of us to say that, because the possession state overwhelmingly does not last too long. It's a brief period during which somebody performs the function of having some other personality enter him or her, and they get hypoxic. The brain is then in a suggestible state, and the deities come over, and then questions are asked about the future. I think in THEYYAM similar things happen. One is to find out what basically it's all about solving mysteries. അവരുടെ ജീവിതം എങ്ങനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്തെങ്കിലും ഒരു അറിയാം ഏതെങ്കിലും? ഇങ്ങനെ ഇപ്പം സന്താനമില്ലാത്തവർക്ക് സന്താനമില്ലാതെ ദൈവത്തിനടുത്ത് വന്നിട്ട് എത്രയോ കൊല്ലങ്ങൾ കൂടിയിട്ട് വന്നവർക്ക് സന്താനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ രോഗങ്ങൾ മാറുക. ഈ നമ്മളെ ഇങ്ങനെ ഭഗവാനോട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ തിരുവങ്കലം ശാസ്ത്രപ്പൻ്റെ ക്ഷേത്രമുണ്ട്. അവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന മഹാരോഗങ്ങൾ ഭ്രാന്തലുള്ളവർക്കെല്ലാം മാറിയിട്ടുണ്ട്. പിറ്റത്തെ കൊല്ലം വന്ന് ദൈവത്തിന് അവർക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത് ദൈവം ചോദിക്കും. എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം അവിടെ ചെയ്തോളൂ. വളരെയധികം പ്രഭാവം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ അതിനെ മാത്രമേ കെട്ടിയാടുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് മാത്രമാണ് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ മഹാവിഷ്ണു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പാരമ്പര്യ കലയായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദേവൻ്റെ ഒരു കല എന്ന രൂപത്തിൽ അതിൻ്റെ ഉപാസനയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ കാര്യം നടത്തുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാനസികമായും ശാരീരികമായിട്ടും പിന്നെ ജീവിതാനുഭവത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാന്ന് തന്നെ ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നു. പുരോഗതിയും കാര്യങ്ങളും. When there is complete supplication to this person who is possessed, to the persona before whom people supplicate, then there can be a lot of misuse of that state. You can prophesy horrible things, you can call for certain sacrifices to be made, you can call for relationships to be wrecked, and I've seen that happen on occasion. Not in my clinical practice as much as sociologically, and I think that's quite devastating. When you see something being killed, you are actually shocked usually. But then during the THEYYAM time, the Karinjamandi and all is biting out the head of the chicken, or in olden days it was the sheep. But nobody feels anything. Oh, it's so gory. I mean, it is quite frightening sometimes when you see the blood and all oozing out. But nobody gives too much of, importance to that. They feel that is some ritual that has to be followed. Animal sacrifice, you have to look at it in two different things. Don't we all have chicken farms? We kill them, we eat them. Is there anybody who is protesting? What less harm has that particular category done than sacrificing a cow? Both are animals. But on one hand, it's convenience to people. We decide, okay, we'll kill the chicken and we'll eat them. There's no problem. Maybe goat, maybe pork, etc. we eat. Nobody questions that. But when you do a sacrifice or killing of a bird in a function like this, it gets questioned, it gets amplified by the SPCA. I haven't understood the logic of that. I think there is a dichotomy there by the people who create this sort of thing. And a lot of them are created for the purpose of making a sensation out of it. यूपम चित्वा पशून् हत्वा कृत्वा रुधिरकर्ममम्.
Yadyevam gamyate swargam narakam kena gamyate. By setting up a pillar to which we tie the animal to be sacrificed and sacrificing it and creating a blood flow in that area. If somebody is planning to go to heaven, who is there to go to hell? Somewhere deep down there is a need for the cutting of flesh and the blood and things like that. But I think animal sacrifice is something that totally turns me off. When yajna is adhvara, a non-violent ritual, how can we in that yajna perform animal sacrifice? It is totally irrational and illogical. But people have done that. That's a mistake. That's inhuman. But Vedas never prescribe it. It's bloodthirsty gods or deities or what shall we say, asuras who are supposed to be appeased through this giving of flesh, your favorite animal. I mean, going right back to Abraham and Bakrid for that matter. Slaughter a favorite animal to prove your loyalty to X, Y or Z deity. And that makes one feel that, listen, I'm willing to part with this, now the god better be pleased. Simple as that. It's a very, very simple equation. A dirty one, but there it is. എന്നേരം നമുക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാൻ പറ്റില്ല. അതായത് ഒരു ദൈവ ചൈതന്യം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് വരുന്ന ആ സമയത്ത് എന്തെന്നാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അത് ഇന്ന് നമ്മൾ പിന്നെ ദേവൻ്റെ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനങ്ങളോടുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ചൈതന്യം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ മറ്റൊരു അതിൻ്റെ തോറ്റങ്ങൾ അതിൻ്റെ ചരിത്രങ്ങൾ പാടുന്ന സമയത്തായിരിക്കും ഉറയുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൃത്യമായ സമയനിർണ്ണയം നമുക്ക് ആർക്കും ഒരു കല്ലാടിമാർക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല. അതിന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അത് അന്നേരം ഞാൻ എൻ്റെ ബന്ധുക്കളോട് പറഞ്ഞു ഈ സമയത്ത് അനുഗ്രഹം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കുടുംബം നന്നാവും. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വഴി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ആർക്കും പരസ്പരം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സമയത്താണ് ഈ ചൈതന്യം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് വരിക. ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു കാര്യമായതുകൊണ്ട് ശരിക്കും എൻ്റെ ഒരു വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായത്തിൽ പൊതുവെ ഞാൻ ഇത് ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് മാത്രമാണ് ഈ കണ്ണട അടിച്ചു വെക്കാറ്. അതില്ലാത്ത സമയത്ത് പിന്നെ കണ്ണട കൂടാതെ എനിക്ക് നിത്യജീവിതത്തിന് വളരെ പ്രയാസമാണ്. പക്ഷേ ഇതിന് വേണ്ടി ഞാൻ അത് തയ്യാറെടുക്കുന്നൊരു സമയത്ത് കാലത്തെ മുഖത്തെടുത്തിന് വേണ്ടി അടിച്ച് മാറ്റി വെച്ചാൽ പിന്നെ അന്ന് ഈ കാഴ്ചയ്ക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ലാതെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ സാധാരണ കാഴ്ചക്കാരെ പോലെ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഒരു അടിയുറച്ച വിശ്വാസമാണ്. അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. പൊതുവേ എനിക്ക് മറ്റുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഇതില്ലാതെ ഒരു കാര്യവും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ വരുള്ളൂ. പിന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ അതാണ് ഒരു നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം ഉള്ളതെന്നുള്ള ഒരു ബന്ധം നമുക്കുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അതിൽ സമൂഹത്തിൻ്റെ അധിപൻ എന്നുള്ള അതിൻ്റെ മന്ത്രങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഇതിന്. അതാണ് അത് ഈ സ്വരൂപധ്യാനങ്ങൾ. നമ്മൾ കാലിന് കിട്ടുന്ന സാധനം മുതൽ മൂർധാവ് കിട്ടുന്ന സാധനം വരെ ഓരോന്ന് ചെയ്യിക്കുന്ന അതിന് മന്ത്രങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനാണ് ഈ സ്വരൂപങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നത്. അതിന് സ്വരൂപധ്യാനം എന്ന് പറയും. ആ സ്വരൂപം പിന്നെ ഇത് തേച്ചും കിട്ടുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഈ മന്ത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഉരുക്കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പം പിന്നെ അത് എല്ലാം കെട്ടി എല്ലാം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ചരിത്രങ്ങളിങ്ങനെ പാടും. അതല്ല അതിൻ്റെ തോറ്റം. ചരിത്രം പാടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആകുമ്പോൾ തന്നെ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ചൈതന്യം ശരീരത്തിലേക്ക് വരും. അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ. Most people who have been, as I mentioned to you, looking at things through the Western scheme of things, would consider it a disorder. However, I think older now and I believe wiser, I'd say it can be a state of mind. It doesn't always have to be a disorder. It serves a function in society in very many ways. But those functions, if they transgress certain limits, then it becomes a disorder. Generally, there are two perspectives that are prevalent in our society. The first perspective is, I believe, therefore it is truth. And THEYYAM is one such. The other perspective is, that is truth, therefore I believe in it. ശിലപ്രതിഷ്ഠയും രൂപപ്രതിഷ്ഠയായിട്ട് മാറ്റുന്നില്ല.
ശിലേനെ നമ്മൾ ചൈതന്യം ശേഷിയാൽ അവിടെ നിലച്ചിരിക്കുന്ന സാധനമാണ്. അവിടുന്ന് കിട്ടുന്ന ചൈതന്യം ഇത് വാക്കുകൊണ്ടും പ്രവൃത്തി കൊണ്ടും അനുഗ്രഹം കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതുമായിട്ടാണ് അതും ഇതുമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം. ഐഡൽ വർഷിപ്പിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രേ ചെയ്താൽ അതിന് റിപ്ലൈ കിട്ടുമല്ലോ. ഇത് ഈ ഗോഡ് പിന്നെ നമ്മൾ ദൈവം നമ്മളോട് നേരിട്ട് സംസാരിക്കുമല്ലോ. നമ്മളെ പ്രോബ്ലംസ് എന്തുകൊണ്ട് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇന്ന അസുഖമുണ്ട് എനിക്ക് മാറ്റിത്തരണം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം പറയാം. അത് അവർ നമുക്ക് ഈശ്വരനുമായിട്ട് സംസാരിക്കാനുള്ളൊരു അവസരം കിട്ടുന്ന മാതിരിയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. മറ്റേ ക്ഷേത്രത്തിലാകെ നമുക്കൊരു വൺ സൈഡ് പ്രേയിങ് മാത്രമല്ല അവിടെ വരുന്നത്. The moment they put on the headgear, they really do transform themselves to a godly form. And there are a lot of predictions which do come from them sometime and which we ultimately find they are true and they are apt. So from that point of view, I firmly believe they do get possessed. ಯೂಯಂ ತತ್ ಸತ್ಯ ಶವಸ ಆವಿಷ್ಕರ್ತ ಮಹಿತ್ವನ ವಿದ್ಯತ ವಿದ್ಯುತ ರಕ್ಷಃ. It says, you human beings, your power is truth. Therefore, you discover truth. Don't carry on your life blindly. Don't follow anything blindly. God has given you the capacity to think, analyze, discover, experiment. Please do it. And finally, you arrive at truth. And with the help of the truth, vidyata rakshaha. Raksha means those devilish things, those things which harm us. So those anti-human things whatever are there, you squash them with the help of the truth what you have realized. I'll tell you an incident. One of my cousin brothers, he had one daughter, only one daughter. She was about 10 or 11 years old. One day she went to school early in the morning and a bus hit her and she died on the spot. And this man, he was a believer in God, but his wife was a pakka atheist. She didn't even believe that there was a power like that. I feel, but my uncle was able to manage, even though he lost his only daughter, he was able to somehow get over, or at least control himself. Not the wife, she nearly became mad. See why? Because this God, belief in God and all that, we have something to hold on to in times of pressure. So it is ingrained in us. Probably that is there in our genes. Throughout my life, during my study, during my service in the Navy, I am a flyer, I had been captain of warships. There are trying times, and when there are trying times, you do look up to some shoulder to fall upon. In times when we are really need some mental strength, we have something, oh God, oh help me God. When you say that, it gives you a lot of solace, consolation. I think the God delusion is a well-argued case, and while it might be a delusion, it serves a purpose. Even, we survive with many other delusions. I won't go into the specific examples of that. And if the delusion is insightful, so to say, that might seem a paradox, but there are delusions that you make your peace with, saying that I'd like to believe in this, and that if it carries your day and makes you optimistic, it very often is worthwhile. Only if it becomes a cavalier kind of attitude or breeds militancy, then it's dangerous. Human beings treated as gods. Absolutely no belief in that. Absolutely no. I feel it's all, I don't know, somehow it's a big farce.
No, then what is the difference between God and human beings? Is there anything? You know, God, of course, He has a superpower, there's no doubt about it. What do human beings have? We all say we are great, we are this, we are that. But is anything in our hands? Is anything in our hands? Do you think you can guide your own destiny? No. It's all pre-written. There is a power, there's no doubt about it. I mean, I don't say which God or what, and I don't believe in all these, these silly practices and superstition. Nothing. I don't believe in all that. But I believe there is a power. And THEYYAM? THEYYAM, I feel when they wear their headdress, there is some power which comes into them. Might be because they feel that they are God and, they somehow have, I don't know, whatever it is, there is a power in them. There's no doubt. Because each person that they hold the hand and talk to, they know what is exactly happening in that person's life. See, you are very sad. Why are you sad? I am there to help you. I mean, to people, they just, they're talking. Don't worry about your child. To me, they have told so many times, don't worry, I am there. See, when you hear that, that's not a big thing. That's what God's main work is, to give us consolation. Suppose a person is possessed by God. God is omniscient. So if a person is possessed by God, at least temporarily he should be omniscient. But is it true? No. You ask 1,000 questions, he will be able to answer only those questions which are within the limit of his understanding. That's all, not God. The human mind is sometimes surprisingly easily appeased. So, yes, sometimes the equations are very clearly balanced. You're a Nambiar, right? I am Nambiar, yeah. Do you think you could have taken up THEYYAM dance? Oh no, not at all. No, we don't do that. I'm completely. The question you asked, I mean, I'm very upset because a Nambiar doesn't ever become a THEYYAM artist. He's supposed to be a feudal lord, reigning over a whole tracts of land, and he's not supposed to be a THEYYAM artist. But you're upset with the question. I am upset with the question. I might be 100 years before, you would have called me a bad man. Yeah? But okay, let's face it now. A Nambiar has no right to perform a THEYYAM. Now behind this THEYYAM, this caste system is playing its dirty role. There we have got untouchability. There we have got people coming from a higher caste, people coming from a lower caste. And those who are coming from a lower caste are ill-treated or exploited by the people who are born in the higher caste. If I were to do a THEYYAM dance, I would have loved it, but I can't. I can't. Society does not permit me. And beyond that, I think I don't need to question those things which have, it is a big tradition. It's something that's been happening for so many years. You can't change it overnight, and you don't want to change it overnight. There's no need to. Ajjeshtaso akanishtasaha sambhrataro vavrudhusso bhagaya. It says nobody is superior. At the same time, nobody is inferior. It's very clear. When nobody is superior, nobody is inferior, what is the result? All are equal. All are equal, and we should work together for the welfare of all of us. That's what this mantra says. There is one day in their life that they get to be better than their feudal lords. So they perform as gods in front of the feudal lords, and the feudal lords believe that these are gods in front of them, and they bow to them. It is some kind of a feeling that is given to these people to feel happy, to feel relieved from their bonded labor. This THEYYAM, I would take it as a good leveler.
Because when the untouchability did exist in the society, like I said, if they were to go on a street and then an upper caste comes and they have to move away from the street, that used to be the system. Today it is not. Here is a THEYYAM performer, though he is from a lower caste. During that particular time, we don't look at him as a lower caste person. We look at him as a god. So isn't this a social balancing act where they, in spite of the caste system, is being treated at par or maybe even at a higher pedestal? The rest of the year they are treated like. Yeah. When you start researching for truth, discovering truth, most of the things like this caste system what we have got, most of the things like the animal worship, the sacrifice what we have got, and most of the things like idol worship, they all vanish. And that is a better position for us to live on a human platform with communication between our hearts rather than the idols and irrational beliefs. Alcohol is used for improving performance. It is cold and they are performing in the cold. We wear shirts. They are not wearing shirts. So for improving, for getting capacity, they are using alcohols. People is very angry with him. With this, the people is very angry with this acting because they believe in the God. Sometimes some people they are misusing those beliefs. വിശ്വാസമില്ലാത്തവരെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. കാരണം അനുഷ്ഠാന കലയായതുകൊണ്ട് അനുഷ്ഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കാൻ വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിച്ചതിന് മാത്രമേ അനുഷ്ഠാന കലയായുള്ളൂ. അതിലുപരിയായി ദൈവത്തിലുള്ള വളരെയധികം ഡീപ്പായ വളരെ ആഴമേറിയ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി മാത്രമേ ഞാൻ ഇത് ചെയ്ത് വരാറുള്ളൂ. തീർച്ചയായും വേണം, വിശ്വാസം വേണം. There is a superpower. Whoever he is, Christ or Muhammad or Krishna, whoever it is, there is a superpower that guides us. Nothing is in our hands. So that is my thing. Whatever we may say, we might be very rich, we might be very powerful, whatever it is, nothing is in our hands. If everyone could realize that, the world would be a much better place to live in. Anything that gives you comfort, you can fall back on, and that's quite often the story of any addiction, whether it's a chemical, whether it's alcohol, whether it's pornography, whether it's gambling. That's the story. The same goes with possession for many people. Don't pass judgment on what people believe now. There's a lot more to it than what you can see. You have to actually identify with the whole thing. You have to be present in that point of time to understand what this means. Religion is quite an addiction apart from being an obsession. Many people have to go on pilgrimages, they have to go to the temple, and they really have withdrawal symptoms when they don't do that.
കള്ളി കുടിച്ചിട്ടാ? അല്ല, ക്ഷീണമായിട്ടാണ്. ക്ഷീണം അങ്ങനെ വരാൻ പറ്റുമോ? അങ്ങനെ ചില ശാരീരികമായ ശക്തി വരുമ്പം ക്ഷീണമാവുക. അത് ഏജ് ഒന്നാമത്, ഏജും ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അതും ഏജ് മാത്രമല്ല, ഏതിലും ഏജ് കൂടിയായാലും കിട്ടുന്നവരുണ്ട്. ഒരാൾ ശാരീരിക മാനസികമായിട്ടുള്ള അങ്ങനെ ഇല്ല. പക്ഷേങ്കിൽ മനുഷ്യനല്ലേ, നമ്മളെ ചെറിയൊരു ഫോൾട്ട് എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ അത് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ദൈവമല്ല, വെറുതെ മനുഷ്യനാണ്. അങ്ങനെയല്ല. ഒരിക്കലും എന്താണെന്ന് എനിക്കും ശരിക്കും മനസ്സിലായില്ല എന്താണ്. ഇനിയിപ്പോൾ എണീച്ചാളെ ഉണർന്നാലേ പറയാൻ പറ്റും എന്തായാലും. Now, if this caste system were not to be there, then this whole THEYYAM is just but a big drama. We are living in a very rude world now, very rude world. So I feel that once you have that belief in God, you get a strength, inner strength. There's no doubt about it. It's been a major guiding force as far as I am concerned. It's that I need my fix. ದೇವರು ಎಲ್ಲರ ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರೇ ಎಲ್ಲವೂ ಮಾಯಾ ദൈവമേ ദൈവമോ ഇല്ലയോ നിജമോ ദൈവമേ ഇല്ലയോ നിജമോ ഇല്ലയോ ദൈവമേ ഇല്ല